Okay, so Assalamualaikum and good evening. So chapter 8 is rotational of rigid body. So today subtopic 8.1 rotational kinematics. Okay, so learning outcome is define what is angular displacement, what is the average velocity, what is instantaneous angular velocity, average angular acceleration and instantaneous angular acceleration. As you know that actually benda ni semua you dah belajar secara linear. Okay, so sekejap lagi kita akan tengoklah apa dia punya relation. Okay, first parameter is about angular displacement. As you know, the angular displacement, the symbol is theta. Okay, they define as the angle through which a point or line has been rotated in a specific direction about a specific axis. So anything, a body that rotate within the angle, so dia mesti ada angular displacement. So equation related with this angular displacement is theta is equal to S is divided by R. So where theta is angular displacement, so R is the arc length here. We call it as circumference. And then R is the radius of the circle of the rotation. Okay, and then the unit for theta or angular displacement is radian. Other unit is degree or revolution. So sometimes in SI unit we call it in radian. So apa-apa unit yang dibagi dalam degree ataupun dalam revolution, kita kena tukar dulu dalam unit radian. So as you know that 1 revolution is equal to 2 pi radian. How about direction? So direction theta, if rotate in anti-clockwise, means that anti-clockwise from A is rotated to B. So dia punya theta ni kita consider sebagai positif lah. Okay, so kalau dia rotate in clockwise direction, so means that rotation from B to A, means that dia bergerak lah from B to A, ke arah B to A, so theta will be negative. So far direction ni tak ada masalah sebab nanti kita akan guna based on torque nanti. Torque adalah rotation, force on rotation. Okay, so next. Okay, average angular velocity. Sama juga maksud macam you belajar average velocity. Cuma kenapa ditambah perkataan angular sebab dia melibatkan rotation, membulat, pergerakan membulat. Okay, so the rate of change of angular displacement. Sama juga, cuma tambah perkataan angular. Sebelum ni belajar the rate of change of displacement kan. So kita tambah perkataan angular sebab dia nak angular velocity. So the symbol is omega average is equal to change of theta divided by change of t. So theta final total theta initial is divided by time final minus time initial. Ni sama macam formula yang kita guna sebelum ni dalam chapter 2. Okay, ni saya terangkan semula saja. So omega average is average angular velocity and theta adalah change of angular displacement. Dia bagilah kalau dia bagi formula theta berapa and then awak kiralah pada masa berapa yang diberi. Macam saya pernah bagi untuk chapter 2 juga. So sama je, beza dia dalam sebutan theta. Okay. So next adalah instantaneous angular velocity. As you remember that instantaneous word tu merujuk kepada particular time, the rate of change of angular displacement at particular time. So kita punya formula pun dia akan jadi d theta divided by delta t. Means that kita ambil untuk dt adalah angular displacement per masa. Selalunya kita akan differentiate lah. So dia bagi equation, kita differentiate based on apa yang dia nak. Sama ada dia nak omega ke, dia nak alpha ke kan. So nanti yang ni kita akan tengok sebab saya ada buat untuk contoh yang ni. So unit dia adalah radian per second. So rad as -1. So kalau as you can see here, tapak tangan kita ni, right hand grip rule, kita guna rule right hand grip rule. So your thumb direction of angular velocity ni, kalau kita kata rotation dia adalah anti-clockwise, so yang kita punya other fingers ni merujuk kepada anti-clockwise. So kita punya thumb ni adalah represent direction of angular velocity. Okay, tapi selalunya kita akan lukis lah, ni pun omega juga, macam tu. Alright, sebab kita nak lukis 3D tak nampak. Okay, next adalah average angular acceleration. So average angular acceleration is the rate of change of angular velocity. So sama jugalah
alpha lah simbol dia. Alpha average sama dengan change of angular velocity divided by change of time. Okay. So unitnya adalah radian per second square. And then untuk instantaneous angular acceleration pun sama, dia adalah pada at particular time. So kita akan differentiate omega terhadap masa, differentiate of angular velocity within time. Okay, so ini adalah contoh lah. Dia kata if rotation is speeding up, so alpha and omega is the same direction. So maksudnya kalau alpha dengan omega ni sama arah, means that tak ada penentangan, so dia akan rotate lagi laju lah, speeding up. Tapi kalau rotation slowing down, so omega dengan alpha akan opposite direction untuk slow down the rotation. Okay. So ni adalah example. So contoh ini adalah kalau melibatkan dibagi equation dan you kena cari. Okay, example adalah theta. Diberi theta, angular displacement is equal to 4t power of 3 plus 5t square plus 3t. Okay, when t is equal to 5 second, determine the angular displacement, angular velocity and angular acceleration. So kita carilah. Okay, angular displacement, kita cari theta. So theta sama dengan 4t3 plus 5t2 plus 3t. So awak masukkan nilai 5 second into t, substitute. So you will get 640 radian. Okay, for angular velocity omega, so as you know that omega is come from differentiate of theta, differentiate of angular displacement within time, per time. So kita differentiate lah 4t power of 3 plus 5t power of 2 plus 3t, differentiate terhadap t lah. So you akan dapat 12t kuasa 2 plus 10t plus 3. So substitute dalam ni nilai t dia 5 second. So kita akan dapatlah omega, iaitu angular velocity is equal to 353 radian per second. Okay, next is angular acceleration. So alpha is equal to change of omega per time. So d per dt omega, ni omega tadi kan. Okay, omega tadi yang ni. So saya differentiate sekali lagi. So you get 24t plus 10. So substitute value of 5. So kita akan dapatlah 24 times 5 plus 10 is equal to 130 radian per second. Okay.